month of February 2016, Spring Valley community members in partnership with Planet conducted a social audit in Spring Valley informal settlement in Emalahleni local municipality in the Mpumalanga province. This was carried out with the support of International Budget Partnership and other partners, namely Social Justice Coalition and Difunuwazi. The social audit followed the dissatisfaction of residents over water service delivery within the settlement. The delivery of this service is the responsibility of the Emalahleni municipality, but in the case of water delivery in Spring Valley, the municipality outsourced this water service to a private company who delivered water by truck. The social audit aimed to hold the municipality accountable for water provision in the informal settlement and ensure that residents exercise their constitutional right. Planet conducted a training workshop for volunteers who were chosen by the SDC to be community facilitators or community workers. This came about because the committee realized that most of its members were old people who mostly neglected the needs of the youth, but also found it difficult to mobilize due to some competing demands. SDC helped in identifying a number of volunteers, including the trained facilitators. The core group for the social audit was made up of 16 members from Spring Valley with 3 staff members from Planet. The criteria was that it should be people who can commit their time for the duration of the process, and they should be able to read and write, to be able to handle interviews and writing. Shows that just one person or maybe a councillor should start to show that. So we know about sales provider who not sales provider number 1, Polapas, and we know about what kind of 2011 contract. Those are 2 points. Tino. So it's 20,000 liters and show payers. Okay. 20 to 40,000, let's say, because we're not sure whether it's 20,000 or 40. So we're saying we know that it's 20 to 40,000. Does the document say 20 to 40? No, there's a part that says 14, there's a part that says 20. In the document? It's not like that. It's like there's 5,000, 6,000 until 20,000. So sometimes they bring 20,000. We're not talking of bringing. We mean what the document says they should do. The documents I'm explaining that Okay. part. So in the contract you see it's like 5, 6, 7 until 20,000. That's what the document says. So sometimes they bring 5 and 20,000, but with Spring Valley it says it's 20,000 per day. Let's stick to Spring Valley, 20,000. What we found over the course of all the months from March of 2013 leading up to now, which is almost 3 years, as we're almost in March of 2016, is that generally there are 3 people that sign, and they sign in an order, okay? So the first person that signs is most recently someone called Phumzile Madonsela, who her title is she's a technician, but basically she works within the water and sanitation department, specifically within the water network department, which is the one that's responsible for the tankers. So she is the first person to sign off. And she signs off by saying, and the reason that I know this is because in this document here, so you can see this is where they all sign off. This is an example where only 2 people have signed, but in most of them we've got 1, 2, 3 people that sign. And if you can see, it's pretty like light, but at the top of each block there's a little line of writing, and each of those lines are different, okay? So in the first block, Phumzile signs, and basically what she says when she's signing is, I have inspected the work and it does meet the specifications, and I am satisfied that the payment as indicated can be made. So she's saying, I've checked the work, I've made sure that the water arrived where it was supposed to, and I am willing to put my name on the fact that money is owed to these people. The fieldwork was done within a period of 3 days. The committee was divided into sections and the teams allocated accordingly. There are 4 sections in Spring Valley: A, B, C, and D. The team interviewed 678 households. The team that focused on physical verification managed to verify all the 9 water tank stations. The public hearing was held on the 12th of March 2016 in Spring Valley community.
Residents of the settlement were there, with the SDC and the CPF managing the proceedings. Pranect and the social audit team were responsible for the report back. Invitations were extended to the Emalahleni local municipality, in particular the municipal manager and the director of technical services, and the Nkangala district municipality. None of them honored their invitations. Njengoba sekashilo sisiprithi igama lami nguNokuthula ngakamkhonto. Abanye baningi bayangazi, abanye bangazele emzini yenu ngisile ngazo interviewer. Most yenu ngiyababona nginazela emzini yenu. 2 weeks back or 3 if I'm not mistaken sizile emzini yenu sazo interviewer ngendaba yamanzi aseSpringvale, and then ngithanda ukusho ukuthi kube impumelelo enkulu kakhulu because we managed to interview 678 community members. So leyo number leyo inkulu kakhulu. Siyabonga nokuthi ni participate kanye nathi ningasixoshe emzini yenu nisibekezelele noma ngabe besibora mara siyabonga tsani nishayele ngezandla. Si interviewe youth kakhulu. Mangikhuluma nge-youth ngikhuluma ngabantu ages between 18 to 35 years. I-reason yokuthi sithole abantu abasha kakhulu ukuthi abantu abadala most eSpringvale bayasebenza, and then i-youth yethu siyazi vele yithina youth thina sisebenzi thina sihlale sikhona. That's why sithole a majority of youth during our interviews. And then sithole nokuthi abanye abantu abadala sebashona, abantu mhlambe abadala bakhona eSpringvale, abogogo bethu nabomkhulu sebashona bashiya izingane emakhaya. So that's why nakhona sithole kakhulu abantu abayang ezindlini. And then sathola nokuthi abanye bamuvile baya eTarnet for better living conditions. Kuthi abasakhona ukuyokha amanzi, sesibadala abogogo sebadala abakhona ukuphusha ingolovaneni bayokha amanzi. So ba decide ukuthi yazi ngcono sami sohlala la sizovulela khona impompi at least. And then siqhubekile ke safuna neminyaka abantu abayihleli eSpringvale. Sathola ukuthi most yabantu abahleli eSpringvale abantu abahleli iminyaka ewu6 to 20 years abaseSpringvale. Noma sibatholile bona abadala bakhona, sikhona abasibatholile abafikile eSpringvale for less than 5 years. Okukhomba lokho i-settlement growth ukuthi siyakhula eSpringvale siyakhula day by day. And then nokuthi lesikhathi abantu bamuva bayasusa la bayiswa eTarnet, izitandi zabo azange zasuswa, but instead kwakhona umuntu ongenayo kuleso standi leso. Lokho nakhona kwenza iSpringvale ukuthi sikhule even more. Okay, siqhubekile sathola nokuthi eminye imizi banabantu abakhubazekile. Uthola ukuthi bakhona most yabo abakhubazekile sibathola bahlala babodwa ezindlini. Lokho kuba nzima kakhulu for bona mabayokha amanzi. Umuntu okhubazekile angeke akhona ukuthi ayokha amanzi. Nginebhakede li1 ne5 liter inzima for yena. Sibatholile abantu abanjalo, mhlambe ngathi out of 10 sithole 7 yabantu abanjalo abakhubazekile. Lokho kuyakhomba ukuthi eSpringvale indaba le yamanzi iserious kakhulu. Because mina ngiright ngumuntu omusha ngiyakhona ukuthi nyokha amanzi, but angeke ngikhona ukubekezelelana nomuntu okhubazekile mangifike emanzini. Angeni lapho ende lento leyo kumele kube iproblem yami, but mina ngoba mina ngiright ngizena amabhakede wama20 ngizokha ukuthi ubaba ubani ukhubazekile angeke ngizengene lapho. Siyabonga mama. Okay, saqhubeka sathola yeah. Tshayela izandla yazi mama uyayifila lento. Okay, saqhubeka sithole sabuza ukuthi abantu basebenzisa nibuzile ukuthi nisebenzisa amalitha amangaki ngelanga wamanzi, because masithola ama document there was a certain number yokuthi amanzi eSpringvale imele balethe amalitha angaka. I-reason yethu ukuthi sibuza ukuthi nisebenzisa ngayikhi amalitha niwathola kayingayikhi amanzi ngeviki or ngelanga bewukuthi sicompare lento esibonile nalento le esifuna ukuyizwa kini. So sithola ukuthi abantu amanzi bawathola mhlambe ka2 ngeviki, or abanye bawathola ngalenzasi bawathola mhlambe after 2 weeks or ka1 ngeviki, of which is wrong. And then sathola ukuthi abantu emzini oyi1 basebenzisa more than 50 liters per day.
abantu abaningi basala ba more than 5 endlini oyi-1 and then basebenzisa up to 50 liters upwards per day. Okusho ukuthi mancane lawo manzi lawo for thina C5 ekhaya ma C5 sinamabhakede i4 lawo manzi lawo mancane sibaningi siyageza siyapheka siyawadla bese afika after 2 weeks. And then lokho kuyasikhomba ukuthi amanzi alethwayo mancane kunalamanzi thina esiwasebenzisayo. Ngiyabonga kakhulu. Ngizobiza uCharlotte azochubeka anibeke kabanzi ngalento esikhuluma ngakho kakhulu. Abazanke. Ngicela umshayele ngizandla. Iphindeni ngiyangicela. uCharlotte ukhuluma enye language yethala South Africa. Mama Shumani zamncedisa. Mama Shumani, sicela usondele eduzane. Sanibonani. Mina ngiCharlotte, sesithilo shizwa ukuthi ngiCharlotte. So angeke ngikhona ukukhuluma ngesiZulu ngoba ngikhuluma isiShangane. So Mama Shumani sizosiza. Okay. Ndaza kumpushela enkwenu. Mntom amkelekile sikona namuntlha. Loko ni mali mahlweni ngilava ku yisa mahlweni sisinokuthula wa karhi va vulavula swona. Okay, sorry Mama Shumani. Iko nitolovele ko mhlambe asibuze ukuthi abantu isishangane abasizwa yini. Kulungile. Siyasizwa ngithi. Abanye anisizwa ngithi. Okay. Kuzoba nalapho nami ngi-interpreter ngithi. I think beyakhuluma ukuthi yena ubani and uyatsho ukuthi yena uzoqhubeka lana unothando unokuthula ashiye khona. Okay. Ngaku 2 weeks back I got an interview la meeting ngathemba miyibonini mbalishwa. Eska unokuthula chilo 2 weeks back besisebenza la MC. Lesha ikari vutisa swona question yosungula ya ku ngava mungtiva owner ya ti-truck leti tisaka mati la Springville. Ni vula owner ya ti-truck lwaye tisaka mati la Springville. Ngava mungtiva na. Siyesabuza kumphakathi ukuthi bayazi na ukuthi amanzi alethwa ubani owner ya lama truck waletha amanzi la ekhaya. Hikume ku majority vanhu vo tala va vula ku munhu loyi a tisaka mati la Springville a va n'wi tivi. Na kwa basitshame bangibona leswi vula ku abativisiwa nga yena. Abantu abaningi bathe bona abamwazi kusho ukuthi azanga bazisiwe ukuthi ubani aletha amanzi la ekhaya. Okay, se namuntlha hi ta mi tivisa service provider leyi tisaka mati la Springville is from service provider from Polar Bus Edgar. Mhlambe ukuthi sishare nani nathi siye sayithola ukuthi ubaba aletha amanzi la ekhaya company yakhe bayibiza iPolar Bus. So igama lapho like Edgar. Okay, leswi nga ngaba kutsa swona I ku xana mati la Springville makuma kwini na. Leswi okunye besibuza ukuthi okunye besibuza ukuthi amanzi niwathola phi nina abahlali bala ekhaya. Yebo, sathola ukuthi abantu labaningi bathi amanzi akakhula kula majojos. Ama-water kana letha amanzi awufaka kula majojos, then abantu labaningi bathi amanzi wathola kuma jojos. So okay, sabuza ukuthi if aniwathola amanzi kula majojos, where else do you get water? Niwathola apha amanzi? I mean makuma kwini kun'wana mati loko nga makuma ngati jojos. Yeah. So sathola ukuthi majority abantu labaningi bathi sikhe emfuleni from the spring emfuleni. So last year around February. Mangikhumbula kahle last year ngo February. So a 10 newspaper yakhipha ukuthi kunezinja lezafela emanzini from that emfuleni. Yeah, so that's not good for our health ngoba siphuza the same water labakhuluma ngawo ukuthi kuke yafela inja uyabona nje. That's not good for our health. Ayikho right lento. So the following question we asked was that ama-truck mangakwambana kama-truck lama tisaka mati la Springville kuhlukana kwema-truck lawa letha amanzi eSpringville ngaza mangaki nje. Abantu labaningi bathi siyazi 1 to 4, which means bazi 4 ema-truck kakhulu.
ngaba kuna 5 6 7 but abantu abaningi bathi 4 bayasho ukuthi kunale white le green le uyabona nje kuhlukana kanjalo. So sabuza ukuthi lama truck manawo ama number plate na bantu abakhona ukucheck ama number plate ngoba kuba kubusy nje bajahela kuyokha amanzi ne abakhona ukubhekisisa ama number plate. So sikhona ukubuza 3 wema drivers from Polabus. 2 yawo yathi bana 1 year asebenza ku Polabus, then the other one uthi una 5 years asebenza ku Polabus. So sabuza ukuthi basebenzisa baletha amalita ngaki eSpringville per day ngelanga. Sathola ukuthi those 2 laba sebenza 1 year bathi siletha 10,000 liters per day, and le 10,000 liters mele igcwalise lama tank wonke, and I think I tank linye 5,000 liters, and that's lamancane amanzi mancane kakhulu. So okay, lo munye wathi mina ngiletha 20,000 liters 20,000 liters walisa ama tank nawo incane ngoba ama tank ang believe ukuthi 5 yawo ngoba 5,000 liters makes 20,000 liters, so incane. So suppose ukuthi okay niletha ngaki amanzi ngeviki la eSpringville. Okay, lama drivers athi ilo nawo le Polabus umthetho waseTelabus uthi kumele balethe kayi3 per week, kumele balethe kayi3 amanzi eSpringville per week. So if awalethi amanzi 3 times per week shokuthi ba wrong, abasebenzisi kahle then ngoba sekumele siyonatha lamanzi la kufela izinja khona yabona kho right. So ngiyabonga, ngizocela usesiterani bazoqhubeka ngangiphelele khona. Thank you. Sanibonani. Yebo. Ninjani kodwa? Ayi mina ngiyaxolisa. Angeke ngikhona ukukhuluma ngelanguage yesiZulu, angisazi kahle, singangahaga singidribule ngiwendleleni. Manje ngizokhuluma ngelanguage yasekhaya isiVenda lingikhamfadekiso. Idodoba futhi ndiyalumelisa. Ngiyanibulisa futhi. Abathu bothe nabahulwane banga berephandanga. Ini nonke abakhulu basiphethe. Bonobva Plan Act, NGOs, bothe nonke ama NGOs ala. Ndikho livwa na badzulapo bafana Springville na nne ndi mudzulapo wa Springville. Kakhulu sibonga nina abahlali base Springville. Na nne ndi mudzulapo wa Springville. Nami ngumhlali wala ekhaya. Sazvevamba uri ndodhero uisa phanda kazve baba kuamba ngazvo Sis Charlottine. Ukhulumile uCharlottine ukuthi mina ngizoqhubeka ngale nto ngale nkulumo yakhe. Ndwambo uri ndipfitirani chifani ndwa mgondo. Gama litolo. Zvino rochimbira richikobudzisa mitini nga malugana na muthu ane amonitora matanga pa Springville chote uri vangava vadzulapo pa Springville vachikowana mati ngangona na. Siyasabuza kubahlali ukuthi kan yini kunomuntu yini ahambayo amonitorisha abuya kumasipala ukubhekisisa ukuthi abahlali base Springville bayathola amanzi. Phindulo royiwanawo yambore hawo. Abahlali bathe kithi amajority bathe abakakamboni umuntu abuya kumasipala azobhekana nendaba yamanzi. Zvina zvingoluga kavadzulapo ngori auna bombi midini zviamba uri kharali huna muchinyalo watova na muthu ane ra face nawo naye uri rimuvudze zvari muchinyalo khathanga lipiyo kana muchinyalo kha chitichi chipiyo chine chashela mati. Lento sibona ukuthi ayilunganga ngoba akekho umuntu lo abahlali bazi ukuthi bazomtshela if kunenkinga ngalamathangi yakhona. Rodova hapura kudzisa nga malugana na madele amati uri adalungana nga veke. Siyasabuza ukuthi kanti amanzi azalana kangaki ngeviki. Vadzulapo vori vadiva zvari mati adaluti usvika lutano zviamba uri 1 up to 5. Abeningi
ma residents bathe 1 up to 5 times bayabona amanzi alethiwa la ekhaya. Zwine na musi ra zwi sedza ri vhadzulapo a zwi ngo luga ngori vhanzhi vha a shuma. Nasibheka abanye abantu bayasebenza. Zwi kwamba uri nga weekend ndi tshone tshifhinga tshavho tsho ri vha wane maḓi o ukuva no ukuvhela vhana vha tshikolo. Sho ukuthi bona bakhona ukuba nesikhathi ngama weekend ukuthi bathole amanzi ukuwasha nokuwasha uniform yabantwana. Ra dovha hafhu ra vhudzisa nga ha nḓivho ya zwiṱitshi zwi re fhano Springville zwoṱhe zwine zwa shela maḓi, bucket stations and jojo tanks. Siye sabuza abantu ukuthi bayazi yini ukuthi ama station wamanzi amangaphi la ekhaya. Vhunzhi ha vhathu vha ri vha ḓivha 0 to 5. Abantu abaningi bathe bona bazi nje amathanki ayi5. And azwimangadzi ngauri muthu anga si ḓivhe zwiṱitshi zwoṱhe zwa Springville a zwi necessary. Muthu anga ḓivha hune aka hone kha musi na next door ya ṱitshi tshine tsha shela maḓi. Yes, abona ukuthi akumangazi lokho ngoba abantu abaningi bazikhuluma ngalawa amathanki bona bayaziya bahlala duze nawo nalabona bakha khona amanzi. Mara zwo vha khwine ngori ro vha na mkhulu khuphe a ri vhudza zwa uri ene una vhuṱanzi ho ḓalaho zwa uri Springville zwiṱitshi zwa hone zwi 14. Kuye kwaba ngcono ngoba as ama auditors siyesakhuluma no baba ukhuphe yena wathi ukuthi uyazi lana ekhaya ukuthi kunama stations ayi14 la ama truck aletha khona amanzi. Ra dovha hafhu ra vhudzisa nga ha u kuna ha maḓi a re fhano Springville. Siye sabuza futhi ukuthi ngabe amanzi la niwatholayo ngama truck ahlanzekile yini. Zwe ra zwi wana ndi ngauri maḓi a fhano Springville ane ra ḓiselwa nga vha Polar Bus from municipality hango kuna. Siye sathola abantu abaningi basitshelile ukuthi amanzi angekho clean. Muṅwe na muṅwe ara a khou nyaga u ḓivhonela a nga ḓa a vhona maḓi afho a re bakete ndi maḓi a vatekane a ndo ḓivha no afhano. Zwi amba uri kharali ni khou nyaga u ḓivha zwa uri ndi ngoho zwine ra khou amba ni ḓa na vhona hafha. Sibeka amabhaketi lana ukuthi nizibonele uthola ukuthi ngaphakathi kunento ezinye zingathi irosinyana amanye ezinye ungathi zigreen nyana. So size nalawa amanzi ngoba besiyazi ukuthi umasipala uzoba ikhona besiyenzela ukuthi sikhombise i-evidence masikhuluma ngokuthi amanzi akekho school bazibonele nabo. Le kae batho ba Springville ke rata go leboga lena pele ba le kgonne go tla mo le kgono sa bobedi ke leboga ba imba rena ba batla go golela gausi ine la ka ke nna phaka mabula ke tlo tla letja go se boletswego ka morago ga tira la ngo batho besho ka stage go sa re se bonego ka re sana mo metseng beke tse mala tse tsa go feta re le ra busha community gona distance le sepela go ga metsi e ka ba ile ya le khotsofatsa na re lebeletse metsotso e le gore o ile go ga metsi mohlomong re lebeletse go gola jwa bona bontsi jwa batho re ra kra gore bona ba re ga go tshwela a distance ya bona e gausu ke less than 6 minutes e le ba sepela ba re le ra ba maswabi go ba le ra tsaba ke batho ba bagolo ba tsena go etelle ba ile go ga metsi ka go bona ba banya ka gore ba kre metsi ka mjera tentja bona go bothata la tseba mo Springville 6 grams tsa di batarkane bona le ba le ra tsaba ke nne ba kra metsi khole jole se sa affecta na community ka obane batho ba bagolo ba na le bona mo bona ba rata gore metsi ba kre ka bo gausu jole ke challenge na go le yona mo Springville sa bo bedi re le ra botsha community gona e ka ba le gore mo station tsa lena bona le monitoring na mohlomong ga o tle dikupu tse 10 go ba tse 5 na le gona go enela ka mkana ga lena na botsha bona ba ile ba ga go jwalo motho ga tle dikupu tse 20 a tle pele se sera gore ke ena wa mathomo ile ro sa ke o tlo ga le dikupu tse 20 se se tlosa re botsha ga gore rena mo community a re sora ne ga botse ena se sengwe ga se bontshitšego mo community ya rena se sengwe ke taba gore ga ne jwale ge motho a tla ka tle pele e le gore o se dikupu tse 20 wo a le gore o tlile morago ka kupu tse 5 ka nako ngwe ka le gore o gomela ai a sa kry-a selo jone re dira botshišara dula fasrare go ka ba bonolo jole ka community ra tseba ke nne
yona inyaka rena gore re boledišane gore re tshwaraneng ga botse ge motho a tlile le kopo tše 10 re kwaneng gore a se bakenne ge le gore go na le ba bangwe ba tlile tše 2 re keng ka go lekana ke na le ntate khupele gore go tlo bolela tše dingwe mo pele ga ge a tlile tše se ke se bolelago ke a leboga batho bešo abantwana phambili ngiyajabula ngoba abantu benu abayenza lento ngabantu benu abanisukumelako ngoba inyawo anisenazo ukhona lapha uphaka ashiye khona zoqala lapho ngiyaphambili la estationini kunama-boss la estationini kunama-boss amabhosi uma engakakha amanzi abantu amanzi abawatholi kunabantu abasitshela ukuthi bona ngabantu abazalwa la ngeke umuntu obengaphandle awathole amanzi bona bengakawatholi ngeke siyamkele njenge-SDC lonto leyo uma uyibhosi emzini wakho hayi ethankini kwesibili sike sabuza ukuthi kunamuntu ophutha bo omonitor ama station ebheka ukuthi amanzi ayathelwa na abantu abaningi bathi cha akekho niqinisile anikambuzi yena ukhona abantu bayasebenza itruck efike esemsebenzini yikho lesikhathi efike emsebenzini nina anikho athole isikhalo sokuthi indawo ethile amanzi abakawatholi omunye wabo yimi ngiyake ngihambe ngiyathemba abaningi bayangibona estationini ngibuza ukuthi amanzi atheliwe yini bagcine nini ukuthela ngibabuze lokho abanye bathi sineviki abanye bathi sinamaviki amabili sibafonele direct to-edike ofisini lakhe sithi kanti abantu bengatholi amanzi yini inkinga awalethe ntambama kumbe awalethe ngabo 5-6 kodwa still is a challenge yo abantwana laba beshilo ukuthi abanye abantu basebenza amanzi abawatholi sinenkinga enkulu siyazimonitor lezi station lezi zingcolile namatanka angcolile namathaka angcolile aphuza amanzi nginethemba ke nobufakazi obugcwele sike sahamba nobabundlovu uya ka Plan Act sibheka lamathaka sithole iphuza amanzi lapha athela khona lapha abantu ngaba bakha amanzi ngapha amanzi avutha ayezidamu ekugcineni amanzi ayanuka kuba nemiyane umndozolo sibeka sabuza ukuthi ukhona yini umuntu oyenza iqiniso ukuthi amanzi nawatholile na abantu abaningi bathi akekho yebo kodwa ukhona ngeke nimazi ngani ngoba thina masibika sibuza lo seduze nestation ngamanzi angithi ngeke sihambe yonke imizi kunabantu abakhethwa abaphatha amabhuku ukuthi uma truck ifika isayine ukuthi ithelile amanzi sinenkinga naye kuze kwenze njalo nje laba bantu abathela amanzi basayina iphepha ukuthi banzi bathelile kanti bengawathelanga lokho ngineqiniso lakho lokho lapha engihlala khona la basho ukuthi amanzi bathelile kanti kunebhiki lonke amanzi bengakatheli uma sitheka lo muntu osayina ibhuku osenela amanzi sithi ku driver bagcina nini ukuthela bheke date uthi bathela nini amanzi uma ebheke date wathola ukuthi le date enayo ebhukuni lakhe ahambisani nalesi nayo ebhukuni lethu yibugebengu obenziwayo lokho
abanye bethu la uma kuthiwa mabasenela ama-truck ukuthi athele amanzi bayala ukuthatha ibhuku lo truck uma efika lo muntu othi aphatha ibhuku usemsebenzini akasayinwa naye kakasayini kule bhuku lethu. Sicela umphakathi sibambisaneni, ngicela umphakathi sibambisaneni. Iziteshi ziyamonithwa, amanzi baneqiniso ukuthi amanzi ayathelwa. Nevameni bazothatha esabo isikhathi kodwa siyake sihambe sibuze ukuthi bagcine ukuthi nini ukuthela amanzi. Nginobufakazi futhi lokho uba amahlango esikhathi ungomunye inkinga yakuye ngambuzo bagcineni ukuthela amanzi. Nabo mama abaningi labanengi engibabuza ukuthi bagcineni ukuthela amanzi. La kule thangi leli kunamabhosi. Le thanga le station lesi sine boss. Uma bangaqeda ukukhabona amanzi abantu abatholi. Yeba boss, ibani mabhosi emizini yenu. Le renkini le abantu bagwazana begwazwa ngamabhosi ngendaba yamanzi. Yema boss, bhekani izemizi yenu. Ngane kunamabhosi uma ungakhi bona amanzi abantu abatholi. Yema boss, yekani abantu bakhamanzi. Noma ngizonda ngizondela iqiniso. Noma nganginyanya unyanyela iqiniso. Kodwa mina ngizolifela. Kunesiteshi singale ekugcineni. Ekugcineni phela kule thaka lokugcina. Kunamabhosi amakhulu abanizimendlela. Yeba kithi umthetho wala uthi abantu abadala uqala ukhamanzi ogogo nabomkhulu. Ngiyathemba sinobufakazi kule station ngiqala kuso mina. Nginogogo oqala lapha uma efika ka 49. Nginobaba omkhonto uma efika ka 49. Nginabogogo abanye aba 49. Bafika bathole amanzi. Iyonto sifuna ola Springville. Siyezwana na. Makube njalo kuwo wonke amathangi. Ngililunga le SDC. Ku SDC ngise committee. Ku CPF ngise committee. La ku auditing ngise committee ngomunye wabo. Sizoni patrola. Ma auditor. Patrola na maboss. Niwalete phambili. Ma auditor. Beka na maboss. Niwalete phambili. Bayazazi ababakhona sebebheke phansi. Abanye bangibona nje sebebheke phansi. Abanye bakhona bathi lo muntu onganamazinyo lo uyasihlupha. Vele ngizolihlupha. Ngizoliphana abantu abadala. Into ngibonga yokugcina manje iyodwa. Ngibonga ukuhlonipha abantu benu. Uma behamba emizini yenu. Anizange nibaqwaye. Ngiyabonga futhi nobani ngabakhuluma kabi. Kodwa umsebenzi wabo bazowuyenza. Okunye ngizwisa ubuhlungu. Bengifuna umasipala. Manje umasipala ubalekile. Bengifuna ukumkhomba amanzi yakhe nami. Ukuthi abone. Nami ke ngizotethela omnye umlingani wami. Ukuthi achaze izinto esizifuna la Springville. Wena ongazifuni vala umlomo wakho. Ngoba kwesikhathi ugama lazi. Uma ugama lizeka nje awuzazi ukuthi umephi. Maybe ulinda ukuthi uthole lesithando lesi ukhathile ufuna ukuhamba. Thina singabahlali bala. Siyahlala la. Siyakhile la. Sinabantwana la. Siyabonga. Ziggy, ziggy, zogo, zogo, ikola yom,
ubabukhuphe. Ngicela nimphindeni ubabukhuphe. Ngicela nisize maboss. Athi boss ikhona sawujiva but le ikhona iyastansisa mkhulu siyabonga. Asiqhubekele phambili angithi siyasho sithi sifuna sisebenzisane. Uyayibeka umkhulu njengomuntu omdala sisebenzisaneni ukuthi nobuye emsebenzini akwazi ukuthola manje ngoba askars njengephoyisa lendiya. Asayela Mrs Flora izandla. Ezandleni bo. Uzasirepheka sukarephe. Sanibona. Uflora makwa kukhulumayo umhlalo leSpringville. Angijwayelanga phela. Oh mina angithanda ukulisa bonke abasivakashele. Angijwayeli mina ngiyivoice yami. Natural voice ngani. Mina thina as a group sambile senza i-physical verification. Siye emathangeni wethu kwathola ukuthi sithola amathanga ayi-10 eSpringville. Kula mathanga sisemasifika into yokuqala nje sibhekile siye phezulu nje kwalamajojo sabheka ukuthi ngabe ukhona izivalo na. Sathola ukuthi cha amaningi wakhona nazi izivalo kodwa amanye wakhona wanazo. Yiko lokho besicela ukuthi yini basivalele ngoba kunabanye abezayo la eSpringville bazela ukuthi bazobheka ukuthi iSpringville lesabahlalekiso sinjani. Abanye abavila lapha ngithi bona bayazi ukuthi bavulele epompini baphuza. Bangafaka nje amabhundwa lapha phezulu. Bona makati thina siyisiphuza ngithi hlala khona la. Bese saqhubeka sabheka kokunye kwakhona. Sabheka ukuthi ngabe lamajojo la awavuzi na ukuthi siwathole sonke amanzi. Sathola ukuthi ayikha amaningi wakhona awavuzi. Kodwa akhona la avuzayo. Besicela futhi lelanga bazoza basivalele wona ori ngoba thina siyavila kumasiphume endlini sithola amanzi aphelile ngoba amanye avuzi. Saya futhi sabheka ukuthi ngabe kule ndawo le jojo ehleli kiyo i-right na i-clean na. Sathola ukuthi ayikha ngolile asikha khona amanzi. Uthola nje angithi lamathanga mawafika uthola athela amanzi mathela amanzi lapha amanye yachitheka lapha kube nodaka then lo tshani kumile fast then mawuyokha lapha ufuthi inyobo mosquito ngapha ukha amanzi ngapha and nalo mosquito lapha bathi balethe ukugula kithi abahlali. Then sabheka ukuthi ngabe lamathanka lawo abekelelwe kahle ukuthi aqine lapha na lapha phansi. Sitholile ukuthi amanye bafakile i-concrete kahle mara amanye bafakanga and lawo asikho sefiko ngoba uma ingawa lapha ngithemba ukuthi ungaphuma uphila yawa nje inamanzi lapha ikuthole kahle. Besicela nje ukuthi nawo lamathanga bawabekelele kahle. Ngiyabonga. Sesabela izigizigi zoko ingoba yomzabalazo. Sesabela izigizigi zoko ingoba yomzabalazo. Ufa. Bramai. Ngiyabonga namhla ukuthi usivakashele. Sibonga nezikhulu zethu esingazazi ngokuhlukahlukana kwazo. Sizwile ukuthi bakhona babuye eCape Town. We appreciate. Thank you. From Cape Town to Springville municipality for our rights. Thank you. Bramai kokuqala ngizobuza kushuthi ngizobuza kini enhlalaniza la ukuthi ngicela ukubuza phezulu kweSpringville sonke mayelana nekomiti lethu leSpringville ukuthi ngiyabonga futhi ngibone noBabumayaba la ngiyabonga Babumayaba kusho ukuthi bengibuzela mayelana nani mayelana nokuthi ingabe ikomiti lethu liyawamukela
kuthi liyanamukela na nina lo mkhandlo wenu we Plan Act njengoba ekuqaleni besinama plans yebo siyazi ukuthi kukhulunywa ngamanzi mara kumele siqale esisombululweni sawo ngokuthi Plan Act sibuya kude nayo iPlan Act futhi yabuye yasinceda futhi la Spring Valley kumele sithuthwe ngamandla basikhiphe ngamandla manje ngiyabonga kuloko ukuthi iPlan Act yasinceda kakhulu ngisabuza phezwe committee lethu njengoba ngibabona bangekho la ngibuzela ekutheni ukuthi nisamukelekile na kithi sonke okwesibili umbuzo wami bophezulu kamasipala mayelana naleziba abasimosha lephezulu amanzi aclean ebesiwaphuza ngokuthi balethe amasorage lapha amoshe iziba zethu lapho besifuna ukuthi nakhona umasipala sidlulise kuko ngiyabonga yabo bengicela ukuthi na ubuze isikhathi sakho sibe sincane ngoba sizaba baningi esifuna ukubuza abese asakhona ukuthi siphendulane ngiyabonga nizani umphakathi wesifundile ngamukela iPlan Act eyasivakashela la emphakathini wethu ngamukela nabahlali lana umbuzo wami nango uhodwa umbuza abogogo labafuna bakhe amatankini bakhaqala bana bavumulekile na ukuthi banikiwe umakhelwane izigubhu bakhelwe umakhelwane amatankini na siyabonga Mama Shuman sanibonani ngiyajabula ukuthola lethuba lokuthi ngikhulume namuhla ngiyazi angisilutho kodwa nami ufuna ngikubeke engithanda ukuthi ngikukhulume siyabonga masivakashelwe ngabantu abasuka endaweni ezikude endaweni zaseCape Town okubuhlungu ke ukuthi naku umasipala oseduzane nethu akakhonanga ukuthi eze yena kungiyena ophethe zonke izinto into yokuqala babukhupha ngizocela ukuthi ngibuze nami niyasebenza 6 days ngithola ithuba lokukha amanzi amanzi engiwatholayo ngiza ne 5 liter njalo mangibuye emsebenzini ngabe ngiyona yini uma ngiphatha ipipe lami mhlambe nami ngiyifakele phezulu lapha ngiyimunyele mina eceleni ngani ngoba mangithi ngiyafika ngithola ukuthi kunezigubhu eziningi kakhulu ngabe ngiyonani mhlambe mangenza lonto leyo nami ngenzela ukuthi ngiwathola amanzi ngoba sengize ngithi kungcono ngoba ngihlala ngedwa ngoba ke ukuhlala nomuntu wesimame umuntu wesimame 20 litha ugeza ngayo nje yedwa manje mina ngiyakhona noma i2 lithanyana ngiyakhona ugeza ngiyabonga siyabonga besicela ukuthi ubaba Mayaba eze ngaphambili azosiphendulela imibuzo ya STC siyacela ukuthi kuma audit social audit amanye amamember wethu ababuye ngaphambili azophendula imibuzo ebuzo umphakathi ngiyabonga then bakwazi kuyiphendula bafana noma litsatsi sicela lembuzo yaphinda ngiyanibingelela but i-question engiyizelela ngicabanga ukuthi i-question A1 ebuzwe ubaba uSikhosana yokuthi uPlan Act usamukelekile yini eSpringville kunjalo ngithi awuzwe i-answer yalapho big yes bamukelekile ngezandla ezimhlophe ne-security siyiphelelisa kibo sizobavikela ngakokoko kusemandleni ngiyabonga siyabonga baba Mayaba ngicela nimshayeleni izandla phakathi ngicela ukukhulumela endabeni yababa Mayaba ya Plan Act ukuthi yamukelekile baba uSikhosana
ngimela ngaphambi kwakho ngifaka i-t-shirt ye-social audit umam Shumani ubuya ka-Plan Act nobaba Mike Makwela size sibe ne-social audit sazi bonke labantu abahlele kuleli tafula i-Plan Act ngiyacabanga ukuthi na uthi ubuza i-STC ngesimanga ngendaba ye-Plan Act ubuze bona abantu abaright kodwa nathi umphakathi sinalo ilungelo lokuthi yebo ngoba siyakwazi kufinyelela kulezi kwezinye izinto esingazazi nge-Plan Act bengicela nishayele i-Plan Act izandla shayelani i-Plan Act izandla and phambili nge-Plan Act phambili nge-Plan Act phambili Plan Act iyakwazi ukuthi isifikise la singakhona ukufika khona ngiyacabanga noma ngeke ngize ngichaze ubaba Maya bangakaza akuchaze lokho kufanele ngikuchaze nge-Plan Act kuhle konke lokho esinako namuhla nge-Plan Act and iyakwazi ukuthi isize noma ngabe asinako senze i-social audit namuhla i-Plan Act nihlezi phansi komthunzi wethende Baba Jerry i-Plan Act izitulo lezo ezichashiwe i-Plan Act so angifuni ungenelela kakhulu ku-Plan Act Baba Jerry angeke sikwazi kuhlukana nayo othi uhlukana ne-Plan Act kusho kona ukuthi uhlala ku-mansion eKotasi lawa manzi angiwadinga yena wathatha hambisi leya nto ngayo ngenze ngikhulume ngegama lawo enginganawo angenza ukuthi namuhla ngimela stupid ngicela nishayeleni i-Plan Act izandla siyabonga sizochubeka i-question elandelayo Malitsatsi Tumela nna ke Malitsatsi Garebe ene ke tlo bua ka Sesotho I think like okay ntate o botsitse potso ene potso a e botsitseng ke nagana gore ke lona mphakathi e le tla re dumela because o botsitse gore mo Springville committee e amohela Plan Act na gore e tswelle pele na jwanong potso yo a e botsitseng ke nagana gore e lebile ho community gore ya re dumella gore rona re ntshetse matla rona pele na because le go masepala re nana gore re na le matla a gore a etse ntho re e batlang because re batla ho nyolla Springville ha re batla ho nwa metsi a ile gore ga bona gore ha re tshware hantle okay potso ya boraro e ke e utlwileng okay Papa hape o buile hore yena o dula a le mo montlo hodima a dula a le mo o ga bucket A1 ha khone go khametse radio Wheatbank ikhona and they promise ukuthi bazawukhavara le story lo ngekho uzayizwa nibeke kahle ngithi lo ngekho uzayizwa noma ngayithandi nibeke kahle ukuthi batswadi ba rona really invite because ne re batla le tlo bona se re le kang go sietsa mo Springville ntwe ne re nagana re tla yetsa so that if voice ibe ningi uyabona ma uyi Springville I voice yakho ayizwakala so into besicabanga ukuthi sibheke wonke lama informal settlement la thola amanzi ngamawaterkan sikwazi ukukhuluma nge-one voice i-voice ungathi iyazwakala because abashiya ba Springville bala shem bayi 2000 inyana bali hayi bayenza umsindo bali thulana angibayenza njalo so the more the voice the better so re batlo sebedisana le lona gore voice o ka re ba strong nyana ha re fetsa mo
Meshumane le kulike bale kulia mesesanda na ke kopa le motshware ka borukhu bona bo le bo bokhutswane bohle di buisane le so that re kgone bona re ka thusana ya because the more the voice the better so that we maximize efforts tsa rona le lona le kgone etsa social audit ya lona ko le tswang teng and other informal settlements. I think Shumane Ulikilo would visited about 7 or 8 years old to make sure that we create a voice in Ukala. But Chechela Morao so Kemakwala because voice is so strong. So I was strong, but this report Yakaji must follow like told. And we hope Bata Mamela Seba Tubasibua. So Rona is planet. We are supporting SDC. With a Sebabatrankus told. So without wasting time, Kulikiole, Shumani Kiole, after this meeting we'll have a further discussion. But njengoba kuyizinto ebeke ukuthi mina bheke into because ngibhekene nalabo bantu bezobe bahleli itafula elihle zibhekela kepha ngokuthi bavele bathuka nje bagcwala amanzi emadolweni bezwa ukuthi hayi lo mfana kaMagagula ufikile kepha-ke manje ngizongena kula maphuzu ebese siwalungisile ukuthi njengoba Springvale yini into esizidingako esifuna bona basenzele zona sivumelana nami ngisho okay mara net manje ngathi umfuthi sekulambekile badoda sikolise kuleyo ndawo but mina sengiqalile ukuzokunuka kwenyama ngabe muva so kuna maduze sodla sisuthe sonke sibe right kepha ngifuna ukuqala ngicela ukunibona i-challenge because ngiyabona abaningi bethu amanzi siyawamosha singakanaki ukuthi siyawamosha kepha siyawamosha ngicela sithuleni silaleleleni okay. Into engicela ukuthi ningenzele yona ngicela namhlanje mawufike endlini mawubamba ikomishi lamanzi uzitshele ukuthi lamanzi impilo yami bese singiyangena-ke kula maphuzu ebese siwalungisile angisho sonke singavumelana ukuthi sonke sifuna ukuthi basilungisele indaba yamanzi bangalokhu basilethela ngama-waterkan namhlanje bafike kusasa kafiki namhlanje bathi hayi itruck ifile lephezulu thina basomela amanzi umzimba wothi itruck ifile eTlefontein umzimba ufuna amanzi wayo so into esiyidingako thina lana ukuthi basinikeze isolution yamanzi e-straight sifuna basifakele amaphayiphi amanzi from lephezulu ezogcina le enzansi emadini siyavumelana ngisho ngiyabonga sifuna basifakele amaphayiphi hayi amaphayiphi asifakele isection A1 bathi hayi le ndawo yamasipala asingeni labo thina sifuna amanzi ngidlule sifuna amanzi aphuzekako bangasilethela amanzi angcolile sibuye siphathwe izisu sikose futhi sihambe siyibhedlela bantwana bethu bagule kube lokhuya nalokhuya kepha ngithi mina namhlanje kini if amanzi angasihleli ngicela nathi sizame ukuthi sizame ukuzilungiselela wona ijiki wabilisa into ezifana nalezo siyabona ngisho
Yeah. Ngidlule ngiye ku number 4. Besicela ukuthi umasipala asilethele umuntu ozocheckela amanzi at least kabili ngeviki. Ozobeka sure ukuthi amanzi afika kahle ngesikhathi, amanzi right for abantu. Kube lo muntu futhi uqasha khona lapha kithi Springville uzokwazi ukuthi ubaba lo uma kuyosikadela lamanzi siyazi sonke ukuthi ubaba uyasebenza soyakhona ukondla lapha endlini. Siyavumelana. Bese sizwile ukuthi basithembisa indaba zokuphayela amanzi. Sekudala basithembisa ke basoloka basinikeze ilanga ukuthi namhlanje ngezi-6 noma ngezi-5 noma ngezi-8 selifaka le pipe lamanzi. Akekho ufika athi hayi selifaka ngezi-28. Imali lapha egeyidini nisikade siyafika. Soloko bathi hayi ngo-March. Linda ngo-March. Yenza amanzi. Aphela uMarch. Aphela uFebruary, aphela uJune. Soloko silinda amanzi. Ngicabanga singavumelana ukuthi le minyaka seminingi soloko sithenjiswa lawo amanzi angenayo. Lawo mapipe. Solayangena. Ngiba ngithi mina bekanthemba lelo kithi is social audit. La mapipe azongena. Yebo uma nani nisebenzisana nathi ngathi mangena endlini usitoshe kanjalo. Kepha kuloku sisebenzisane kiko kulamalanga. Ngijabule kakhulu sisebenzisane kahle. Ngibonga ukuthi futhi sithubeke kanjalo. Okay. Ngidlule ngephuzwini lesi-7. Umasipala wethu la eMalahleni ajentengantenga. Masipala esimdingayo simdinga ukuthi asebenzisane ne-district. I-district ngathi yiyo enyusa amasokisi kahle kahle. Eqinisweni i-district yiyo ephusha kahle. Ngicabanga singavumelana ukuthi ezinyangeni ezidlulile kwathi makulungiswa isikolo kwathiwa isikolo sibuya ku-district. Kwathiwa kufaka i-windmill, kwathiwa i-windmill ibuya ku-district. Kusho ukuthi ubani osebenza kahle kahle i-district. So masipala wethu kose asebenzisane nani ne-district kahle kahle. Angisho. Bese ngiya ephuzwini lami lokugcina. Ukuthi sicela amanzi njengoba kumanje sisengakabi nesolution yokuthi ama-pipe angenile. Sifuna ukuthi mabasidilivela amanzi bakhona ukusidilivela nange-weekend. Ngoba khona abanye bethu basebenza, abanye bethu sifuna umsebenzi during the week. Uyabuya ngo-6 ukhathele ufuna ukuphumula kose uyofuna amanzi but amanzi awekho etankini kose emfuleni. Emfuleni kusekudeni. Emfuleni kusekudeni or kose uwaphathe waphathe emsebenzini of wathenge lapha e-Pick n Pay ubuye nazo zowaphetha. Kepha lento leyo ayisiyo into ekose ngabeki kahle kahle isihlale emandleni. Kepha ngiyethemba ukuthi umasipala kose asenzele leyo nto leyo ukuthi nanga-weekend basidilivele amanzi thina bomama nabobaba bethu bobuti bethu bosisi bethu abaye emsebenzini ababuye bakhona ukuthola amanzi nge-weekend. Ngalawo magama ngithi ngibonga kakhulu ukuthi nize nibe nathi. Ngoba mina ngivumelekile ukuthi ngivale sesiprithi ozongivalela. Kepha ngibonga kakhulu. Celeni umshayeli izandla.
ngicela nimshayeleni izandla futhi. Mina bengicela ukuthi ufunde lokho kuloko bekakusho kushuthi ngizokufunda nje ngesilungu ngoba bayenze report angithi yonke into iyafuneka ukuthi ihambe nge-report ukuthi izokwazi ukuthi ihambe kahle. So iphuzo lokuqala lithi we will put forward the following demands. We demand permanent water solution for the community of Spring Valley. Yes. We demand bulk water pipes to be installed throughout Spring Valley that will form part of the solution. Yes. We demand clean, drinkable water. You can see with our slogan, Water Life. It is impossible with dirty water. We demand a responsible municipal official to check the water system at least 2 times a week. We demand the water tanks to be cleaned every 2 months on the process of installing water taps. We demand a date which the water pipes will be installed at a proper feedback be given from the municipality. Let the municipality employ a person to clean around the water tanks always from within the community. The municipality must work with district municipality for a lasting solution for Spring Valley. We recommend that they revise the water ration and delivery to also deliver during weekend for those who work. Yabo. Ngicela nizishayeleni izandla. Ngicela nizishayeleni izandla. Lento ngisho manje ngishela ukuthi bakwazi ukwenza report ngoba kunomuntu oshudayo. Into ebeyenziwa usakhile manje. Angigcwalisela nami ngokuncane lokunguphethe. Ngiyabonga. Ngicela nishayeni izandla. Ngicela ukuthi ngivale ingakamosheki. Ngoba sizathi sithi siyababiza bathi baqalile bayoshayela ngama-mic sesilambile. Ngicela ukuyivala sizoyenza in general ngoba somphakathi wase-Spring Valley. Abantu abadala bakhona ukudla. Angithi thina sizoyikhuluma selokhu kudliwa sizawuxoxa. Ngoba vele inkinga ikhona nakini abantu base-Spring Valley nifuna amanzi mara ninenkinga nani. Anikwazi kusebenzisana ngokwenu. Ninobandlululo. Ngoba mina ngingasimpedi angeke ngiwathola amanzi. Ngoba mina ngingahambi ngeNavara angeke ngithwala ba. Ngoba ngibathi kaplana angwazi amanzi. So asimasini ukubandlululana ubuhlanga. Asivaleni ngakamosheki sizokwazi ukuthi nasidla sicoce lendaba kahle. Sizobuzana uDJ usazo DJ kwamanje sikwazi kuyivala. Mamshumani ngicela ukuthi uzobonga sikwazi ukuthi sivale. Okay. Mina bengicela ukuthi sisukumiseni uBramike. Abantu engisebenzisana nabo sebalambile phaka vele nyamaza ngalamba kasakhuluma. Abasekho ngisababo vele phaka ngalamba kasakhuluma. Konke angibaboni abantu engisebenzisa. Ama-social auditing kuphi? Ngicela ngiculeni before uBramike akwazi ukusivalela. Makabane yo yo makabane. Makabane yo yo makabane. Yo yo makabane. Makabela izigi zigi zogo zogo ingola ya makabala. Makabela izigi zigi zogo zogo
Makabane. Yo Makabane. Yo Makabane. Sakabela sigi sigi togo togo ikola yam sabala. Sakabela sigi sigi togo togo ikola yam sabala. Yo Makabane. Yo Makabane. Yo Makabe, Sakabela, Zigi Zigi, Izawa Sawa, Ngola Yon Savala, Sakabela, Zigi Zigi, Izawa Sawa, Ngola Yon Savala, Wasio, Amazanke, Malolo no phaka namhlanje marukhona umuntu engishada ngaye ngiyashela esiqongolweni egedini yashwashwada nozindaba nesigqoko esikhulu shada ngawe la stupid kodwa ngiyabonga uBramike uzosivalela ne uBramike nathete kusivalela sizo awuthoma mama ndivina uBramike akudlefaka ngishilo ngathi bakhona ababalekile niyababona bavele emva kwendaba umlaleli into azoyikhuluma uthatha lonke lexesha kwasho maqho ngicela theleni bamsikhosana izandla ngicela ngiphinde ngimshayele izandla sanibonani ninjani abalengi bayasho bakhathuuphi awa uphasi phezulu ngiyabonga kakhulu more especially ama-colleague wami wale eMasakane izolo bengile kibo so ngathi kuyanise ngapha ngiyanibonga kakhulu bantu abadala njengoba nazi ukuthi uma sinbi meeting mawula kule office kune-nandos niyazi angithi kune-nandos mara the day bangathi grounding awa indlala mara nabathi la bamkhumana awuze wazi la usestien yes bazali bami ngiyabonga sibonga nesikhathi senu ngoba manje ngabe kunengi lokho engabe nihlanganisile siyenze okuyethunjini besicela nje ukuthi nibekezele bazoniphakela banikeze nidle niphuze ophuzwayo sinibonge kakhulu njengoba bengisatshela uBramike bamprithi sorry ukusho lokho ngisho njengoba nilindile eSpringvale ngoba benithe nicela i-report ebuya e-district angithi benicela i-report ebuya e-district ngikhulume no Lucky Msoki uLucky Msoki babu Nkululeke uthi yena bebasasebhizi nge-paperwork so okwamanje bazomtshela anytime bazenza and then bastarte ngalamasola lawo wabo abathe bazawangenisa and then sizwe nangendaba yama-generator ukuthi bayawa-eda ngoba sizwene ukuthi kosa bawa-eda so anytime bazangifonela but sizohlala phansi senze meeting nabo kuzoba mnandi ngoba the day bangangifonela namaqabane lawo ngicela abe khona manje kusukelela manje they should support us and then babone ukuthi lento iyakhula angisho bagcine kunenhlangano yabogogo iphi inhlangano yabogogo ngathi ibuyele ungathi ayikho nje nikhona umgcini isihlalo ngiyambona omunye lapho alright bona bazi ukuthi bazohlangana nabogogo kunye ne-SDC abazi ukuthi sekune elinye ithimba leli
leli elizokusebenza kunye nabo. So anytime uLucky Msoki uzawubuya kimi, but manje inyanga le uma ingaphela kosele kube nento esiyenza. Siyahamba siyale e-office la ka-April, e-office la ka-Lucky Msoki. Siyabuyela siyohlala nabo phansi. Ngiyabonga kakhulu nihlaleni phansi. Ukudla sizokuletha sinilethele ningaphithizeli. Hlala nje njengoba nihleli. Ngiyabonga kakhulu maphoyisa wami lapha egate-ini. Sesinoma ngisi ngapho ngiyabonga Mama Grace. Ngiyabonga. Yazi yini angazi ngabe ngilamamendlela. Ngabe ngihamba nalo yababa ole egate-ini onimshiye yedwa. Yena nithi akade amakari nina lanilalela. Yena nimkadisa amakari. Ngiyambonga kakhulu. Nethi u-Alfred uye orongo ngabe ngu-Alfred oleloya wabuya ngapha. But akusenandaba babu Mayaba njengokurepresenta kwakho SDC siyabonga kakhulu. Ntate Matlajile re o leboga umenagane ha o tlohile kwa wa khona utlwella pitso ya rena wa tlona tifisa ngwana geso re o leboga umenagane. Nna as chairperson ya SDC ke a le leboga and ebile ke next time hape re ka ntse kholo e fetang a re tshwaraneng re re mosabalazo phambili masipala a ka se re etse selo rena re ya pele ke a leboga. Ngicela niphinde kunento ayikhulumile engiyithandayo uMamskhosana angeke aphinde amithe ne-SDC nobogogo angabizi le thimba la social audit. Ngicela ukuthi nisishayele izandla sikhathele lokuthi bathi abethi abashongo sifuna ukwazi sibaze siphinte igiba nathi sithi sifuna ukwazi ngoba lento inabogogo nabomama nabo babumbonani nendwele zabo ezimhlophe ayinalo lolusha elikwazi ukuthi likwazi ukugijima nontshali ntshali. Ngihlele ithendeni zakhe manje kubhlungu ukuthi vele mina nayisizitha. Social audit zishayeleni izandla banibukelile ku SDC. Angiphinde nisishayele izandla. Ngoba kusho kona ukuthi Mama Evelina lento benza i-social audit yayibona. And sibonga kakhulu yazi angazi ukuthi ngibonge kangani. Ngiyesikolweni mina phela for 2 weeks ku-social audit. Kunenga ngikufundile, kunenga bengakwazi. Ukube bokungasi plan act ma uBramai, Mam Shumani, ay khona umuntu engazange ngikhulume ngakho. Kebo. Sabela Mswati. Kebo. Siyabonga sisi kusukuma umuntu kakhulu. Ngicela usukume bashayele izandla. Umama wami loya owakwazi ukuchaza ukuthi social audit yini nalabo member abahambile baye Cape Town. Ngicela ngiphinde ngishayele izandla. Kusho kona ukuthi khona into eqhubekela phambili. And ku social audit ne siyabonga ukuthi basithethe kodwa sasingakhethananga thina sodwa. Sasiceliwe ukuthi sibuye sizosebenza lo msebenzi lo osuwenzile. Nalesiho kunesinye isilenda ungathi unompopoloza bashengela ngesidebele ulisiho unompopoloza omunye plan act na aswazi ukuthi ukuphi namuntu unesiba pyetle akekho namuhla nani ngamshayela izandla siyabonga nophuthi kuleko nani ngimshayela izandla uyoqala wenza i-social audit lamathembeni nophuthi phaka siyabonga marulambile ngeke ngisakhona ukumbona. Ngiyabonga uBramai ngicela ishayele uBramai izandla bese yasuka. It's enough samusha isikhathi. Siqale ngawo to say thank you to my social auditors. I think bayenza umsebenzi omuhle. Sibonge nani komama nabobaba ukuthi nisivulele izindlu zenu. Sihluphe sizobuza imibuzo. So siyabonga la. Sibonge na iPlan Act for organizing all these things. Sibonge nabavakashi bethu komanaka segment. CPF umsebenzi omuhle. Program director Raulewo tsamayisa msebenzi.
re lebogile batho ba Modimo. One of the things se ke di ratang ka batho ba rona ba batsho is that noma kumnyama kunjani sine-smile. Noma kunganamanzi ku-difficult but uzasithola sihleka sine-smile. Akusilula lokho but it shows ukuthi thina siyabekezela. Kudala sibambile nendlela akusilula. We have been to the municipality. Sikhulumile nemeya edlulile nalekhona. Kunini sitoyitoya. Kunini siya lapha. Inzima. But kuzawulunga. We are not going to give up. We are not going to give up. It's too early what we can give up. So asibambisaneni, we are committed in this planet ukuthi reduce community and we are sure that eventually we will doubt. No doubt about it. We will not give up. On that note, cheers.